Two major natural disasters are unfolding halfway around the globe. First, more than 5,000 people are believed dead due to flooding in Libya. The bodies of some 1,500 people have been recovered by emergency workers in the city of Derna. Officials worry the death toll could soar, with more than 10,000 people still reported missing. A massive floodwater spurred by a powerful Mediterranean storm swallowed up the region, breaking dams and washing away entire neighborhoods over the weekend. More than 40,000 people have been displaced. And رئيس الوزراء رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان دكتور أسامة حماد. ومن درنا أحياء كاملة اختفت بسكانها. دكتور أسامة، اختفت بسكانها. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. كثروا المي كثروا المي. السيارة على السيارة، سيارة على السيارة، سيارة على السيارة، على السيارة.